Xa ungena kule channel namhlanje, please uziphe ithuba ujonge ezinye videos. Zinintsi iivideos ezenzile, umamele videos. And then if you're a returning viewer, welcome back. Ndiyathemba kuyalunga, ndiyathemba lukhona utshintsho, zikhona iziwasho ozenzayo, ikhona izinto ozenzayo empilweni yakho ukulungisa izinto zibe lolu hlobo ufuna zibe lulo. Uyaphela unyaka ngo-October. Ndiyathemba uba ngaba lo nyaka ungcono kunowa last year. And if not, yintoni osewuyizamile, yintoni osewuyenzile, because akho nto inotshintsha unless uthathe i-action. So if uthi izinto zakho azikalungi, sisashe kulezi nyanga eziyi-3 kulo nyaka, October, November, uDecember, unyaka awuphelanga. It's up to you ukuthi unyaka ugqiba njani. Yonke into ixhomekeke engqondweni yakho. If uthi there's nothing onoba sayenza kulo nyaka, then there would be nothing, because that's what you said. But if you're saying kusashiyeka inyanga eziyi-3, you're still gonna try one more time, there's still time. uThixo nabantu abadala, they can still do something in your life. If that's what you believe, then that's what is going to happen. It is all up to you. It is all up to what you tell yourself. Le nto uzixelela uba ngaba kuyiyo kuzokuba yiyo, because noba ibingekho sewuyidalile ke ngoku izoba khona. So into endize ngayo namhlanje kwividiyo namhlanje is to remind you nge-cleansing yase-Cape Town this weekend. Ndiyathemba uba ngaba ubhukhile, ubhatele, because i-cleansing is happening, raining or not. Ukhona ungekho, ubhukhile ungabhukhanga, abanye abantu bayahamba, bazohamba, because there's a tendency within ourselves where uhlale ungabhukhi and you think things will be cancelled. You think life is not going to go on without you. You think, maybe kuzakhansishwa, maybe akuzoya abantu. Let me first check. No, it's happening with or without you. But into endizokuchazela namhlanje is that if you can book and pay yourself for a cleansing, hamba yiye emanzini, hambozihlambulula, hambozivuselela, hambosusa zonke izinto ezimdaka kuwe, ezigqumileyo nezivalileyo, ukuthi izinto zakho zingami ngolu hlobo fanele zihamba ngalo. Go back to source, hamboziritshaja, soze uzisole ngokuya emanzini nanini na. So naso into ebendifuna ukuyitsho. Okwesibini, ndiyathemba niyibonile i-50% special, because as bakuphela unyaka nee-orders zizaye ziyekwa. So please, if iziwasho awunazo, if usahlamba amanzi wodwa, please check the 50% special. Ikhona apha, uthathe inamba kaWhatsApp, uWhatsApp. Please ungabe cela ukhangele inamba ndiyibhala everywhere. Kukhona ipost ezikhona, ujonge inamba, uthathe inamba uWhatsApp. Siyiyeke nje yonke le nto yosoloko usenza izinto impossible, ufike ukhomenta every video, how do I order, or where do I get the number for WhatsApp? Awukhangela inamba kaWhatsApp ke wenza izinto simple, because I post it kule channel. Let me tell you this, ayikho i-award yokuzintwanisa, ayikho i-award yokuzenza umntwana usoloko uzenza umuntu o-helpless. No, ngelinye ixesha just uvele nje ube lo muntu umdala unguye and own up, ukhangela izinto and get things done. This thing of usoloko uzenza ngathi uclueless awazinto, you don't know how to do things, iza kudileya ebomini. Let me tell you that. It's going to delay you. So my number is all over this channel. If you want to get it, you're going to get it. And contact me and get yourself the help you need. If awuphangeli, you need to make sure you get a job. Akekho umuntu oziselwe emhlabeni ukuzohlupheka. If ever you're in a business and it's not doing well, you owe yourself ukuthatha action ukuthi utshintshe izinto around. You can never ever just sit around and complain all day, all week, all month long and hope for things to change. No, it's not going to happen. Kulo nyaka, this must be the last year that wena you are telling a sorry story, especially eseminyaka, that you know what, ever since 2015 mna I have not been working. Hayi bo, ubewuzekele ntoni le minyaka mingaka kanti why are you not getting yourself help? Kanti uhlelele ntoni? Oh, you know, ndiyazama ukufumana uncedo but yazi abantu baziskema.
Do you know how many people I've paid him now who never helped me? Do you know how many people scammed me before I actually got to get the real people who helped me spiritually? Kakuhle nje. Why are you giving up on yourself? Because xa usithi uyeka ukhangela uncedo because abantu bazi-scammers, you are not giving up on them, you are giving up on you. Awulibazisi bona, ulibazisa wena. Let me tell you this. Akekho umntu owake wangcwatywa nemali. So the money that you're keeping ungafuni ukancedo ngayo, if you die tomorrow, izatyiwa abanye abantu. I know uzothi, hayi andinayo, ndihleli ngenayo. Oh, but you are making plans for ezinye izinto ukuthi ube nayo. Siyayazi kaloku wena uba if ever ukubizile umfana awufuni nemali yokhwela, uyayiboleka uhambe uye. Same applies kubafana. If iibhoys zokubizile, you make a plan for imali. So please, let's learn ukuba ngaba in every sphere or in every part of our lives sibe consistent. Olu hlobo uqhela ukwenza ngala maplani for ezinye izinto, awuke wenza amaplani for ukuvula impilo yakho, for ukuqhaqha izibopho, for ususa isemnyama, for ukufumana i-cleansing. Nantso into ebenzondishiya ngayo namhlanje, ndizondishiya naloo reminder kuphela. Camakho. Ungakhohlwa kulike ividiyo please so that isherishwe iyofika kwabanye abantu.